Fala galera! Estamos começando aqui um quadro novo de reacts e tudo mais aqui, exclusivo para o YouTube, tá? É isso aí. E o primeiro vídeo, acho que é um vídeo para testar nossos conhecimentos guitarrísticos, né? Estamos aqui, ó, papel e caneta, como faziam... Papelzinho de partitura. Como faziam os incas, maias e astecas. É isso. Os famosos. E a vamos gente assistir esse vídeo aqui do Rick Beato. Vai assistir esse vídeo aqui do Rick Beato. E vamos tentar descobrir quem são os guitarristas que ele vai falar. Beleza? Com uma nota. Uma nota. Um tava segurando aqui há muito tempo. Bora lá. Bora nessa. Vamos dar play nessa bagaça. So do you think you could recognize your favorite guitar player by just hearing one note of their guitar solo? I'm talking like the vibrato, the bends, the tone. Well, I'm going to test you today. I've got 20 different single notes from 20 of the most famous guitar players and their most famous guitar solos. Então bora lá. A gente podia só ouvir e tentar descobrir, mas a gente vai tornar isso uma competição. Então, por isso papel e caneta, cada um vai anotar. Isso aí, vamos anotar as opiniões. As opiniões e vamos ver quem acerta mais. Ver quem acerta mais. Bora quem acertar... Foda-se. Vai lá. Bora nessa. Bora. But I've isolated them into just one note. Some are bends, some have the bend and vibrato, some have just vibrato and one note, but you're going to hear the tones. I've done a lot of isolating of the individual solos, so you can't really hear the chords. You can in a couple of them. It's a little bit out of context, so you have to really know that person's sound and style. So get out a piece of paper, number it 1 to 20, and we're going to start right now. I'll do the reveal at the very end where I go through and I'll play each one and then play what song it comes from. A gente vai pausando aqui para descobrir, para ter tempo de escrever e tudo mais, e aí depois vocês veem o vídeo inteiro. É isso aí. Bora. The first one's going to be easy. I think it's easy. You ready? Here we go. Caralho, uma nota. E aí? Eu sei. Eu acho que eu sei. Põe de novo. Peraí. Pode pôr de novo? Pode pôr de novo, pode pôr de novo. Ah, tá essa liberdade, né? Então vai. You ready? Comes from. Vamos lá. De novo. The first one's going to be easy. I think it's easy. You ready? Here we go. One more time. Ah, ele toca duas vezes. Ele toca de novo, Beleza. Então vamos lá. Eu acho que eu sei quem é. Beleza. A gente tá anotando aqui. Bora. A gente não vai colar. Não vai colar. I'll give it to you again. Mano, That's the easiest one of the whole thing. You guys got this. Peraí. Eu tô com a mão em cima, mas eu sou cego, eu não enxergo. Tipo, não adianta, eu não vou conseguir enxergar o que ele escreveu. O importante é que eu não vou confiar na cegueira dele. This one. Guitarist number 2. Listen for the tone. You might recognize what kind of guitar it is. Vamos lá. Really focus on this. Here we go. Tá, não, isso é mais fácil. Essa é tranquila, Essa é fácil. Bora. Próximo. Vai. Nossa, acho que vai repetir aqui, mas vamos nessa. Beleza. Again. That vibrato? That's the second easiest one. I know you can get it from the tone. Okay, guitarist number 3. This is actually tricky. Here we go. Caralho. Vai pôr de novo. Listen again. One more time. Okay, so E aí? Treta. E aí? Caralho. Posso pôr de novo? Pode. Eu também quero. here we go. Listen again. One more time. Okay. Nossa, mano. Eu vou chutar. Quer Cara. dizer, esse é o jogo, na verdade. Põe de novo aí, só pra eu tentar chutar tudo. Tricky. Eu tô tentando nem Here we go. saber quem eu chuto. Listen again. One more time. Mano, não tenho nem ideia, velho. Deixa eu tentar chutar, peraí.
Nossa, mano. Não, pera aí. It's actually tricky. Here we go. Listen again. One more time. Meu Deus, mano. Difícil, né? Eu não sei nem o que chutar, velho. Eu chutei um que tem que ter na lista, então eu chutei. Cara, eu vou chutar qualquer coisa aqui. Exatamente. Depois talvez se tiver o que eu chutei mais pra frente, aí eu tô fudido também, né? É verdade. Próximo, bora. Bora. Okay, so here's number 4. Listen to the tone. Listen to the vibrato. Here we go. Tá. Again. One more time. Now remember, these are all Caralho. De novo. vibrato. Here we go. Again. One more time. Now remember. Mano. Deixa eu pôr de novo. Pode de novo. Here we go. Eu já chutei. Eu chutei errado, mas eu Again. já chutei. Mano, eu acho que é... Tá, vamos lá. Tá? Pode ser que eu tenha errado também, mas... Bora nessa. Vai. Segue. One more time. Now remember, these are all famous songs. It makes it a little bit easier, I think. Okay, so check this one out. You ready? Again. Põe aí de novo. One more time. Okay. Peraí, vai de novo. This one out. You ready? Again. Escrevi errado. One more time. Tô arrombado. O rock é isso, né? Às vezes. Caralho, mano. Difícil, né? Porra. Achei que ia ser fácil, né? Peraí. Eu achei que ia ser mais fácil, confesso. Bora nessa. One more time. Okay, guitarist. Não, peraí. Mano. Again. One more time. Okay, Mano, próximo. Não sei. Próximo. guitarist number 6. Really listen. Listen to the tone. Here we go. Esse aí é fácil. Isso é fácil, né? É fácil? Pode ir. Tá. É fácil. If you don't know this one by the tone and the attack, then the rest are going to be really hard. Guitarist number 7. Check out the vibrato. Listen. Ah, Também. esse também tá Também, fácil. também, Tá também. fácil. Não, esse aí tá fácil. Eu não sei escrever o nome. Eu também não. Só colocar o... É isso. A gente sabe. Next. Oh, Bonito, Tá. né? Bonito. that's tough. Guitarist number Tuff é outra banda. É outra banda. Vai. 8. I know some Vai de novo. of you are going to get Tá, this. Number 8. Vamos ver. I know some of you are going to get this. I recognize this immediately. Again. It's the opening note of a solo. Opening note. Opening. You're going to get this. I recognize this immediately. Caralho, mano. Vamos ouvir. I know some of you are going to get this. I recognize this immediately. Again. It's the opening note of a solo. Guitarist number Pausa aí. Vou ouvir de novo.
I recognize this immediately. Again. It's the opening note. Nossa. Caralho. Mano. Mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. I know some of you are going to get this. Number 8. I know some of you are going to get this. I recognize this immediately. Again. Nossa. Chutei. Não sei. Real, assim. Vai. Next. It's the opening note of a solo. Guitarist number 9. Here we go. Oh, that's... Esse eu sei. Guitarist number 9. Here we go. Oh, that's tough. Again. Pô, esse tá fácil. Eu acho que eu entendi. Guitarist number 10. Incredibly famous song and guitar solo. You ready? Here we go. Listen. O jogo. Deixa rolar. Again. Try to imagine what comes after that. Eu sei. One more time. Coming. Eu sei, só não sei o nome. Eu sei. Peraí. Mais uma vez? Again. Elisão, esse tem que saber. Eu sei que tem. Esse tem. Try to imagine what comes after that. Esse tem que saber. Tô tentando. Try to imagine what comes after that. One more time. Presta atenção no acorde. Acorde ajuda. O acorde com coisa e pensa eu acho que eu sei quem é. Entendeu? Acho que sim. Entendeu? Eu acho que é isso. Tá. Here to number 11, this note is near the end of a solo. It's a very famous solo. It's also part of my top 20 guitar solos of all time. Let's check it out. Tá, eu errei. Eu sei quem é. Beleza, next. That should be easy. Beleza. One more time. Eu acho que eu sei. Guitarist number 12 was actually in my top 20 guitar solos of all time. As a matter of fact, a bunch of these were. That should give you a hint. Not all of them, but over half. Here we go. Tá. Listen again. Oh, tough. Guitar player. Chutei. Listen again. Segue, não sei. Segue. Não, escreve. Não, Não sabe? nem não ideia, sabe, nem sabe. que está. Eu chutei. Tough. Chutei pelo timbre. Guitar player number 13 is an icon. Actually, all these people are icons. And this is from a very iconic song. Just one note. It's a bend. Listen to it because you can hear a little bit of the music in it. Check it out. One more time. I'll do it again. Guitarist number 4. Mano. In it. Check it out. Você sabe quem é? Chutei aqui. Não faço ideia, pula. Todas. Pula. Pega o ar. One more time. Não tenho ideia como é que está, mano. I'll do it again.
Guitarist number 14 was actually part of a What Makes This Song Great. Ready? Here we go, listen. Downward Tá. bend. Listen. Listen to the tone. To me, that's pretty... Acho que... Qual que é? 14, né? Posso ter errado o outro. Não. Listen to the tone. Vai. To me, that's pretty easy. Okay. Calma aí. Yeah, listen. Downward bend. Listen. Aí fudeu. Exatamente. Mano, é muito Pera aí. difícil, velho. Caralho. Nossa, ele, mano... Listen to the tone. To me, that's pretty easy. Okay, guitarist number 15. Are you writing these down? Listen to this one. From a very famous solo, famous song. Here we go. Oh, that's hard. Wow. I'm going to give you an extra note on some of these when we do them at the end. Guitarist 6. Mano... Hard. Não sei. Nossa. Pula. Eu não faço ideia, tá? Foda-se. Wow. Pera aí, deixa eu ver de novo. I'm going to give you an extra note on some of these when we do them at the end. Guitarist 16, one of the greatest ever. I think you get this. Here we go. Ué, Fácil. põe de novo aí. Fácil. Here we go. Fácil, mas provavelmente eu errei. One more time. Ué, So guitarist number... calma aí. Bom, Here we go. talvez eu tenha errado. Bom, foda-se. One more Vai, time. segue. So guitarist number 17, this is such a famous song and such a famous solo, and I couldn't believe that I couldn't get it at first. And then when I heard it, I was, of course I know what this is. So listen really closely. Here we go. The vibrato to me is a giveaway. Listen. And the tone. One more time. Nem ideia. And the tone. One more time. Não faço ideia. Bom, Okay, guitarist number 18. Here we go. That's no tá. Quem que é? way. For those of you that actually can get these, you guys have great ears. Nossa, eu errei alguns. One more time. Bom, foda-se. Vai, segue. Errei também. Já, mano, foda-se. Já desisti. Não tá When I play the second note of these, you're going to be like, oh, I know what this is. Guitarist number 19. Famous guitarist, famous song from their second record. Okay, here we go. They're all the same notes. Listen again. Listen again. It's really difficult. You got to really listen to the vibrato, see what kind of pedal they have. If they have like a chorus on, they have a fuzz, whatever it is, and you can kind of. It's really difficult. You got to really listen to the vibrato, see what kind of pedal they have. If they have like a chorus on, they have a fuzz, whatever it is, and you can kind of start to deduce what it might be. And the last one is from a guitar solo that's very appropriate for the position of this one. You ready? Here it is. To me, that's pretty obvious. Again, Mano, não sei. one more time. Okay. É que assim, vou dizer um pouco da minha experiência. Os que eu conhecia foram fáceis. Sim, Agora, provavelmente tem uns guitarristas que eu não sei, porque eu não ouço muito, então possível. tá difícil, velho. E tem uns 3 aí que eu acho que é o Jimi Hendrix, né? Tipo, Exato, tem uns 3. exato. Então, Mas... vamos lá para as respostas.
So you got your piece of paper there. It should be filled out with 20 different names on there, 20 different guitar players. No. Now we're going to see if you're right. I'm going to do the reveal. I'm going to play you the note first, and you get one last chance at it. It's a couple of these, I'm going to play 2 notes before I do the reveal. So I'll leave a little bit of space. You can stop it. Okay, here we go. Guitar player number 1. Vamos ver. Quem você botou? Mano, Nelson. David Gilmour. David Gilmour? Pra mim é o solo de Don't Stop Believing. Hein? Pra mim é o solo de Põe aí, vamos ver. I know you guys know this one. Where is it from? It's from this. Eu não gosto muito do Gilmour. Eu também não, mas o importante é acertar. Você ganhou. Acertar. Errei. Eu acertei uma, já ganhei. It's obvious, right? When you hear that, I think everybody probably got that. That's probably the easiest one in there. David Gilmour's bend is unmistakable. Whether it's a whole step, minor third, it just sounds like David Gilmour. Coming in at number 2, listen to the note. Essa aí é fácil, né? Mark Knopfler. É, lógico. I know you guys got this. The first 2 are the easiest ones. Where's that from? Well, of course, that's Mark Knopfler from Sultans of Swing. Those 2 are by far the easiest of all these. Guitar player number 3, this was tricky because this note. O que você botou? Mano, eu chutei George Harrison. Não. Eu coloquei Jimmy ou Brian May. E eu acho que não é nenhum dos dois. Brian May não é. Não, não é. Is very hard to get unless you think, well, who would play with that vibrato? Well, I'll give you that second note. I think a lot of you know that. This is what it's from. This is, of course, Jimi Hendrix's Hey Joe guitar solo. Guitarist number 4, this one I think was actually a little difficult, although he has an incredibly distinctive tone, but just having these notes isolated, I think it made it a little difficult. Listen. Again. O que você botou? Mano, eu coloquei Van Halen e depois eu tirei. Depois você viu que tem Van Halen. Mas agora eu tô achando outra coisa, quer ver? I think it made it a little difficult. Listen. Eu tô achando, sabe quem que é? Agora eu vou chutar de novo. Eu tô achando que é o cara do Judas. Ah, o que... Eu coloquei Gary Moore, mas Gary eu acho Moore? que não é. Eu acho que é o cara acho que é o finalzinho do solo do Painkiller. Again. Tá com pouco ganho pra ser o Gary Moore. É. Here's a second note. Listen. Again. Mas eu acho que eu tô errado também. Who is guitar number 4? Well, it is Brian May. Bohemian Rhapsody. Bye-bye. Had I taken a different note from it, maybe a lower one, you would have heard that sound. You would have heard that kind of out of phase, overdriven Vox sound. But having the isolated note, I think it made it a little bit more difficult. Guitarist number 5, when you hear the first note, I think you Ok, sim. Sim. Eu não coloquei nada. probably got it from that, but I'll play this note too. You know who that is. Caramba. Of course it is. Peter Frampton. Do you feel like we do? Playing the talk box. Melhor do mundo, mano. To me, that's unmistakable, but I'm a huge Peter Frampton fan. Guitarist number 6, well, to me, he has an unmistakable style. Here it is. Isso aí não tem como errar. Van Halen, né? É Dizão. Come on, you guys know that. I'll give you a second note. Well, now, of course, you know that. That is, of course, Edward Van Halen. That's from Ice Cream Man. It's the only one that had a chunk of the solo isolated. Once you hear one of Alex's snare hits, you know exactly what it is, even if you don't recognize the tone. Guitar player 7? Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. I mean, this really could be like Jimi Hendrix. Well, why is that? Because it's actually Stevie Ray. When you hear it that way, it's like, oh yeah, Stevie Ray. You can tell right off the bat who it is, that tone. But one note, it's a little tricky. Guitar player number 8,
This is if you are actually kind of a fusion fan like I am. É Alan Holdsworth? I'll give you a Eu second note. coloquei Agora que ele falou do bluseiro. Fusion Fan, Eu acho que é o coloquei Alan bluseiro, Holdsworth. então eu errei. How about a third note? Acho que é o Alan. Well, that is, of course, the guitar solo from Alan Holdsworth. This is from UK's first record. The song is In the Dead of Night. Guitarist number 9. A gente, inclusive, fez Eu não tinha colocado nada, então assim, eu chutei agora. fez um lado D desse Fez negócio. um lado D, muito olha bom. só. Check it out. Esse também é fácil. You hear? Quem que é? Eu coloquei Jimmy Page, Não. mas não é o Jimmy Page. Eric Johnson, porra. Bem Those dizão notes, it sounds like, oh man, that could be Jimmy. Jimmy, it Eu coloquei ele em outro lugar. could be Stevie, it could be anybody. But then when you hear it in context, you're like, oh, how could I have missed this? Isso aí eu sabia. That's, of course, Eric Johnson from Cliffs of Dover, who has an incredibly unique style, but just one note, it's tricky to tell. Guitarist number 10 comes from an incredibly famous song and guitar solo that everyone knows. Ah, Você colocou? mano, eu coloquei Slash, mas não sei se é Slash. Não. É o Não Hotel sei, Califórnia. É? É. Agora, eu não crer. sei se é o Don Felder ou John Walsh. Eu acho que é o Felder. Eu fiquei na dúvida se era. Eu achei que. Do you want a poderia ser, second mas- hint? Boy, that's pretty tricky, actually. But it's so obvious when you hear it like this. Joe Walsh, Hotel California. Era o Walsh, era o Walsh. Oh, yeah. Guitarist number 11, if you watch my channel, you've seen this song broken down on what makes this song great. And I've talked about this solo as being incredibly influential to me and one of the greatest guitar solos ever. That is one. É o Fox Lady? Então, eu coloquei Clapton. mas One eu acho long que não. note. Well, who is that? Well, of course, it is Larry Carlton, Kid Charlemagne, off the Royal Scam record. Steely Dan. Guitarist number 12, I interviewed pretty recently. He's one of my favorites. Nem ideia. Esse eu achei que era o Eric Johnson. Por causa do chorus. Oh, man. Pode crer. I'll give you a second hint here. One more time. Oh, yeah. É o Luca Tier. É? Põe. É o solo de Hold the Line. Yeah, that, of course, is Não, não é o Sean. Não. Stone, Journey's Stone in Love. Ok. E a gente, nossa. Amazing. Guitarist number 13. Come on, you guys know what that is, right? Of course you do. Pois não. The legend. Ia saber também. Errei feio. Eric Clapton, Layla. Não quero nem falar o que eu coloquei. Guitar player number 14. Check out the sound. Esse é Come on, Slash, you know né? that. Eu coloquei Satriani, porque eu acho que parece começo de Crying. Ah, é verdade. Pode You hear that really pointy mid-range sound there? Well, of course, that is Tom Scholz. Não é of course, não. Não é of course, não. Nossa, não, velho. Eu nem sabia o nome desse cara. Bem, Boston, ouçam esse CD, Esse CD é bom. É bom. Mas não mas... fazia ideia que era ele. Hitch a Ride, Boston. Unmistakable sound. Guitar player number 15 is a really good friend of mine. I'm going to give you a second note, actually. Listen. Bora, massa, será? I think that makes it a lot easier. Listen again. You hear that it's in Right. stereo? Here's what it's from. Nossa. Nossa, eu coloquei... Não quero nem falar o que eu coloquei. Eu não coloquei nada. Eu coloquei Jeff Beck. Nossa. Steve Lukather, guitar solo from Toto's Rosanna. Woo! Smoking. Bom, bom. Guitarist number 16 has an unmistakable sound, although you may not have gotten it from this. Eu coloquei B.B. King. Pode ser?
but you probably did. I'm going to give you a second note just in case. Now I know you know who that is. Esse é Jeff Beck. É, pode ser. É This- É isso mesmo. That is, of course, the great Jeff Beck. I mean, come on. Ooh, what a tone. Guitarist number 17, honestly, when I walked in, this had been cut up by Tom, and I listened to it, and I was like, what is that? I listened to the first note, and I was like, that vibrato is familiar, but I didn't get it at first. And then I got the second note. God, that sounds familiar. Well, of course, what is that? That is one of the most famous solos of all time. Eu não coloquei nada, mas... Angus Young from Back in Black. Guitarist number 18. Let me give it to you. Esse eu acho que eu sei, mas eu não lembro. Eu coloquei... Nossa, você escreveu? Não? Justamente. Não escrevi. Não? Não. Mas era pra escrever. O jogo Mas era eu não, escrever. não, eu acho que eu sei, mas eu não consegui lembrar o Eu nome, coloquei o nada. peixe. A lot of these guys are just playing that one note. You have to really listen to that vibrato, Pode ser. right? Pode ser I'm going to give you a peixe. second note here. Pode ser o peixe. Não, peixe não. Não é não. It's a really unique sound. Everything about that, really glassy. Listen. And that, of course, is... Of course Nossa, nada. Of mano. course nada. Não, Of course nada. of course nada, Essa mano. música é boa, mas Essa of música é course boa. nada. Dwayne Allman. Whipping Post. Allman Brothers. Guitar player 19. This first note is really hard. It's really difficult Agora é o peixe. É? Eu achei que era o outro. to tell. It's actually from one song. Because I was going to give you this other note, and you would definitely know what it is. Of course, that is sim. the great Jimmy Page. É, agora tem cara do peixe. The first note was from Whole Lotta Love. The second was, of course, the opening note to Stairway to Heaven. But any note that I picked from Stairway to Heaven was instantly recognizable. And last but not least, coming in at number 20. Come on, you guys know what that is. We put it at the end because it's the end. George Harrison, The Beatles. Eu não ia acertar nunca. Bom, Mano, uma coisa. eu acho que eu ganhei, mas... Não, você ganhou, Mas, caralho. mas todo mundo perdeu, porque... Não, porque, mano... Cara, é que eu acho que é muito difícil, assim, tipo... Ouvir uma nota... Eu não acho que é tão difícil, eu acho que é mais... Não, mas... É mais o... Não, é o- difícil, o sabe que por quê? ele considera como... Não, é que sabe o que é? É difícil ouvir uma nota de uma música que você não conhece. Então, mas De uma é música que porque você não ouve. o que ele Tanto que, considera. mano, por exemplo, eu ouço pra caralho o Eric Johnson, você não tanto. Então eu consegui reconhecer Sim. ele. Agora, tipo, mano, Beatles, Eric Clapton, essa galera eu não ouço tanto. É, então eu e não o tenho Beatles o som ainda deles tem, na cabeça. tipo, um solo que não é, sei lá, Come Together, Exatamente. as coisas mais famosas, Mais famosas, famosonas, exato. assim, que a gente tá mais acostumado a ouvir, eu acho que Exatamente. tem um pouco disso, assim. É, não, e mesmo os outros aí, tipo, Allman Brothers, até o Alan. Até o Alan, exato, porque ele pegou uma nota muito específica. Se fosse talvez outra nota, Se eu fosse reconheceria. talvez Allen, não UK, talvez exato. fosse um pouco mais simples. Exatamente. Mas bem difícil, mano. Achei bem treta isso aí, velho. Bom, a gente descobriu que Se vocês acertaram mais que nós, ou mais que eu, pelo menos, porque eu errei tudo, né? Quantos vocês acertaram? O Liz acertou... Eu acertei 3. o Van Halen. Acertei o Van Halen, o Stevie Mark Ray, Knopfler, Mark Steve Knopfler. Ray e o Eric Johnson. Foi Mas nem basicamente o Jimmy isso. se acertou, né? Nem o Jimmy eu acertei. É verdade. Pô, ele podia ter colocado o Slash, né? O Slash era fácil também. Ele não colocou o Mas é Slash. isso, Tá né? errado. Tá errado. É isso. Enfim. Valeu, galera. Valeu. Comenta aí. Comenta aí.